Assalamu alaikum. Masu kallon mu da sauraron mu, kamar yadda da dama suke so su san yadda ake hada wallet da Satoshi Testnet Network. Wannan shine bidiyon da muke so mu tattauna dangane da abin da ya shafi wannan. Da farko, idan ka zo cikin wallet ɗinka, ina amfani da MetaMask, to amma akwai procedures ɗin da ake yi a sauran wallet ɗin kusan duk ɗaya ne. So za ka taɓa gurin Ethereum network ɗin can, ko kuma ka shiga setting. Saboda simplifying, bara mu shiga ta kan add network kawai. Idan ka zo kan add network, sai ka ɗauki custom network, sai ka nemo bayani daga internet na yadda za ka samu address ɗin shi Satoshi Testnet Network. To ina tsammanin sunan network ɗin za ka rubuta shi a matsayin kamar misalin Satoshi capital S a farko. Alright, sai ka rubuta. Wannan is optional, amma dai yana da kyau mutum ya rubuta shi saboda Satoshi chain, saboda ya bi ka'idoji. Satoshi chain, sai ka ɗauki ragowar ƙarashin shine test net. Sai ka zo kan shi wannan URL ɗin nasa, sai ka rubuta https hypertext transfer protocol secured, shine za ka sa / sai ka rubuta rpc.test. Right, ina gana dan so na manta, amma bara mu koma cikin browser din, akwai bayanin nasa gashi nan yanda na je na ɗauko shi a cikin wannan link din, ban manta ba, shine rpc.test.btcs. ƙarashin shine network. Alright, sai ka zo .network. Bayan ka rubuta shi haka, sai ka zo chain ID ɗinka, yana da chain ID 1115. sai ka zo ƙasa, symbol ɗin is optional. Sai ka zo block explorer ɗin shi. In ka koma kan browser, za ka ga akwai block explorer da ake amfani da ita ce scan test da sauransu, gashi nan dai kamar yadda yake. Sai ka zo sai ka ce alright, http, ita ma dai kamar browser ce kamar kowace, tunda explorers ɗin suna da mahimmanci gurin a san yadda network din yake kaiwa da komowa na transfer. Ƙara kwafo shi scan.test.btcs, scan.test.btcs, okay, .network. So bayan ka gama, simply sai ka zo kawai sai kai clicking din simply sai ka zo nan sai kai clicking din done misali kenan, ko kuma kawai kai checking din wannan apply din. So yanzu zan yi adding din shi. Yanzu gashi nan na dawo kan Satoshi Test Network kenan. Idan ka lura da kyau a saman wallet dina, gashi nan na samu Satoshi Test Network. So bayan na gama da wannan, yanzu adding din network din, you have switched chain testnet, yanzu automatically ta nuna mana. To sai mu koma kan Satoshi Network din mu kuma again, sai mu dauki address din wallet din mu kwafe shi. Idan muka je muka bude Satoshi Network address din mu, sai mu bude shi, mu sa masa wallet address din mu da muka yi adding din network din. So abinda zaka zo shine nan sai ka ce receive hash. Alright, bayan ka na yi adding din Twitter ne, sorry, za ka zo gurin receive hash, zai nuna maka ka sa wallet ɗinka. Okay, bara mu dawo users. In ka dawo users, gashi nan bayan mun bude shi, tunda mun riga mun kwafo wallet address ɗinmu, sai mu zo sai mu saka shi a nan. Bayan mun yi adding din testnet kenan, ga wallet address ɗinmu nan ya shiga. Yanzu gashi nan, okay, you can also recruit 3 miners. Okay, to yanzu gashi nan mun riga mun yi setting din wallet address ɗinmu. Wannan shine hanyar da zaka bi kai adding din Satoshi Testnet Network akan wallet ɗinka ta MetaMask, ko kuma ragowar wallet ɗin su ma suna da nasu yanda zaka ƙara shi. Network ɗin dai RPC network ɗin nan shine important, da kuma chain ID ɗin. Testnet network yanzu gashi za mu kwafe shi. Alright, za mu kwafi wannan link ɗin. Da
farko abin da zamu ce copy link address. So tunda mun copy link address din zamu koma cikin metamask din mu, ga ta nan zamu je sai mu shigar da shi ainihin, sai mu shiga dab browser dinta. In muka shiga dab browser sai mu paste. So in ya nuna mana successful, za mu zo kan dab browser din sai mu shiga, sai mu pasting din shi a nan. Alright, za mu pasting daga clipboard sai mu tafi go. So yanzu za mu jira satoshi chain din ta gama wannan. So yanzu gashi nan ya nuna mana ko testnet. So yanzu abin da ya rage mana shine ga transaction nan da ake yi akan testnet network din nan, ga su nan wa'annan su ne blocks din da duk aka riga aka transacting akan su. So abin da za mu yi yanzu sai mu zo sai mu copy, sai mu nemo ainihin blockchain din mu samu resource da sauran bayanai. Duk wa'annan bayanan za mu iya samun su a kan ragowar abubuwan. Yanzu ga token information din nan gashi nan dukkanin su zaka iya tura ERC20, zaka iya ERC71 da sauransu. So gashi nan dai yanzu muna kokari wajen ganin cewa mun nemo yanda za mu yi adin din shi coins din akan wallet din. So verify contracts za mu duba, muka verifying Tesco network. Okay, so yanzu in ka taho can ƙasa ga wani guri da aka rubuta faucet, sai ka taba shi. Alright, gashi nan zan yi amfani da browser din metamask mu gani shi ma inda zai kai mu. Just kawai zan yi amfani da shi always. Okay, ga cochen faucet na yanzu za mu iya saka wannan. Suna so su tabbatar dan adam ne, gashi nan kawai sun ce mu tambayi traffic light. Again dai suna neman traffic light, gashi nan ina cikewa. So za su yi verifying dina. Yanzu sun ce mu nemo boss, saboda ba a so abin ya kasance kamar wasu suna amfani da shi gurin creating din bot domin ya samar da matsala a ciki. Okay, so yanzu za ka yi adin din add code to USDT metamask. Gashi nan yanzu mun yadda cewa za mu yi adin din token din. So gashi yanzu ita metamask din da kanta ta tambaye mu yanzu mun yi adin din token. Gashi nan successfully mun karbi USDT, sannan za mu nemi token din. Har yanzu dai baya kan chain, shi ma wannan baya kan chain, amma wannan USDT na metamask yanzu is successful. Okay, muna fatan an karu da wannan video din. Mun gode, sai an ji mu.